The project Digital Skills for Cultural and Creative Industries continues with another podcast called Digital Visual Art. And we have a few guests with us today. Larisa Karchevskaya, digital artist from Karagandy, Kazakhstan, and also Mark Humphrey, visual artist and creator from London, United Kingdom. Welcome to our guests. And first, I'd like to understand what digital art in general is. And I'd like to first speak to Larisa. Please, can you please explain what digital art is and who do you think are the bright stars in Kazakhstan and Central Asia today? Да, ну вот сейчас, что мы понимаем под цифровым искусством, да, под digital art, это в первую очередь, конечно, работы, которые созданы не просто с помощью такого инструмента цифровой среды, но и которые созданы в самой цифровой среде, да, где-то там с помощью диджитал инструментов, и используя материалы и в самой цифровой среде. То есть, если, допустим, там мы сфотографировали портрет, загрузили его в Lightroom, сделали там парочку каких-то, немножечко отфотошопили, да, но не всегда это будет называться digital art. Digital art все-таки это создается прямо инструментами и средой digital, цифровой средой, да. Сюда мы можем внести и генеративное искусство, и VR, и AR, да, и интерактивное, да, тач-дизайн сейчас очень сильно развивается именно как визуальное искусство. Ну и, в общем-то, все, что создается с помощью цифровой среды. Вот. То есть вот это нужно четко определять. То есть просто сфотографировать работу, которая создана физически, написана картина маслом, сфотографировать ее и перенести ее в интернет и выдать как цифровое искусство, конечно, нельзя. Это не цифровое искусство, потому что изначально материал у нее физический. Вот. Ну да, то есть это разница между цифровым искусством и репродукцией обычного да. традиционного искусства. Да. Это нужно точно определять, потому что, к сожалению, не все это понимают. Я сама объявляла однажды open call для digital art, и мне присылали работы, вот сфотографированные просто физически какие-то работы. То есть, ну, не все еще понимают эту разницу. А когда вы говорите цифровая среда, что вы подразумеваете? Я подразумеваю все, что находится в сети, то есть это интернет, это какие-то графические программы, то есть это все, где есть инструмент, где инструменты именно диджитал инструменты, цифровые инструменты. То есть это не наши физические, не то, чем мы обладаем здесь, вот, находясь оффлайн. И включая, естественно, искусственный интеллект. Ну да, конечно, искусственный интеллект уже вот прям в этой среде. Так кто в Центральной Азии является яркими Мгм. представителями цифрового искусства? Да, вот такой вопрос. На самом деле, конечно, это очень молодая сфера, и ее еще нужно только изучать, заниматься картированием. Поэтому я сейчас вот просто так назову имена, за которыми я слежу, но это не значит, что это вот прям все имена, да, и это вот прям, ну, только о них стоит говорить. Конечно, еще есть, но я поговорю о 3 именах, за которыми я слежу, с которыми я уже работала и частично даже знакома. И с удовольствием иногда работаю. Есть имя такое у нас Ардак Муканова. Может быть, вы слышали, наша звездочка Digital Art. Одна из последних ее работ. Вообще мне очень нравится за ней следить, потому что она создает такие бестиарии существ. Я, в общем-то, давно за ними следила, потому что она их выкладывала в Инстаграме, она их внедряла в какие-то наши современные локации, но при этом это были бестиарии выдуманных существ, которые она создавала с помощью диджитал своих инструментов. И вот недавно прошла выставка, да, в Национальном музее, где она представила проект, в котором она обратилась к воображаемой археологии и создала, то есть при помощи спекулятивного дизайна, это когда ты дизайнишь
предметы и какие-то вещи, которых не существует. То есть спекулятивный дизайн. С помощью спекулятивного дизайна она создала бестиарий существ, которые вот где-то живут в будущем, да, возможно, живут в таком мире, в котором они подвергаются постоянным климатическим каким-то последствиям и изменениям, погибают, и погибая создают новых существ. И вот это вот постоянный такой бесконечный цикл вот этот смены вот этих существ. И для меня было это потрясающе, вообще для меня очень потрясла эта работа, потому что, во-первых, спекулятивный дизайн я очень люблю, во-вторых, вот это воображаемая археология, помимо того, что это был видеоарт, представленный ею, она еще и с помощью 3D-принтера воссоздала этих бестиариев, то есть их можно было увидеть. И, в общем, и стенд представила археологический. В общем-то, это была прям академическая археология, да, могла бы быть. Мы могли бы прийти в какой-нибудь музей и реально увидеть вот этих вот существ, если бы они действительно существовали. В общем, очень интересная работа, и вот эти ее бестиарии, за ними я продолжаю следить. Я думаю, что она еще будет их создавать. Они такие интересных форм, то есть это что-то необычное. Это вот что касается Ардак Мукановой. Кроме того, у нас есть, ну, в принципе, просто яркая звезда вообще, в принципе, казахстанского центральноазиатского искусства Алмагуль Минлебаева, да, которая работала в разных совершенно медиах. И, естественно, когда у нас появилась нейросеть, когда она стала доступна для работы с ней, она тоже стала пробовать нейросеть, генеративное искусство. И вот одна из последних ее работ, она создавала «Мать вода» Гульбиби Балхаш. Не знаю, видели вы или нет. Она, по-моему, была создана при поддержке артком платформ, если я не ошибаюсь, где куратор Айгерим Капар. В общем-то, работа была создана именно на тему Балхаша, она так и называется, потому что Айгерим как раз, вот у нее есть долгосрочный проект, где они исследуют проблемы Балхаша, то есть это наше уникальное озеро, которое является и пресным, и соленым, и которое, естественно, под воздействием экологических проблем сейчас тоже очень много проблем у него, то есть это помимо того, что оно иссыхает, мы это знаем, в него также сбрасываются неконтролируемые, ну, скажем, неконтролируемые бытовые отходы, и, естественно, климатический кризис сказывается, потому что температура растет, озеро иссыхает, флора и фауна тоже меняется, уничтожается. Ну, в общем, большие проблемы, как во всем мире, с озерами, с водоемами и так далее. И таким образом артком платформ и Айгерим Капары обратили огромное свое внимание на вот эту проблему. Они сейчас исследуют Балхаш уже несколько лет, и историю, которая связана именно с казахами, да, как они кочевали вокруг Балхаша и так далее. И, в общем, на основе вот этой резиденции, возможно, это была резиденция, я не совсем помню, но на основе вот этой вот работы, которая проделывается артком платформ, Алмагуль создала работу, посвященную Балхашу, то есть «Мать вода» Гульбиби Балхаш. Создала она ее с помощью генеративной сети, то есть это полностью созданная работа с помощью нейросети. И, конечно, с Алмагуль очень интересные метаморфозы происходят, потому что я вот разговаривала с коллегами там латинскими, центральноазиатскими, и они, многие все-таки нейросеть еще как-то не воспринимают как медиум. Ну, как-то для них работа, созданная с помощью нейросети, это такое, как бы игра. Ну, так вроде бы как что-то играющее. Но при этом, поскольку я сама работаю с ней, и создаю работы, художественные работы с помощью нейросети, я знаю, насколько работа, проделанная Алмагуль, сложная. То есть она на первый взгляд кажется, что каждый может сесть и сделать так, у всех есть доступ к нейросети. На самом деле нет, там очень много мастерства и опыта, я могу сказать, поэтому мне очень нравится, я за ними слежу. И есть такой неочевидный пример, я его приведу. Парень, художник, почему я о нем расскажу. Он участвовал в моей выставке 2 года назад, и он не часто выставляется, и, к сожалению, о нем очень мало людей знает. Алдияр Абдугалисина. Возможно, он не позиционирует себя как диджитал-художник. Я не знаю, почему мы мало о нем знаем. Он присылал работы свои диджитал
работы, исследуя тенгрянство. То есть он обратился к тенгрянству как к древнетюркской религии и создавал такие работы, похожие очень на... Это диджитал работы, похожие очень на орнаменты. При этом это не то орнамент, не то какой-то цифровой паттерн. При этом это полная абстракция. Ну, то есть там нет каких-то знакомых каких-то образов. Это абстракция. Там можно уловить какие-то там, может быть, крылья бабочки или что-то такое, но это только уже на собственное видение. И вот он, исследуя тенгрианство, создавал вот такие свои собственные орнаменты. Там он создавал и богиню Умай, и Жирсу, и Ярлык, и вот она. Ну, то есть очень интересно, где он вот прям раскладывает, как он относится ко всем этим богам, что он с них чувствует, что это такое. Ну, как бы немножко он раскрывает тенгрианство для обывателя, и при этом вот так зашифровывает это в такую визуальную форму, которая при этом является диджитал-искусством. Это было очень интересно. То есть это вот такие три яркие имени, которые мне пришли на ум. Но я хочу сказать, что да, мы говорим о том, что, конечно, в Казахстане это очень молодая и очень только-только набирающая обороты сфера, да, digital art. Мы только-только начинаем. И у нас еще очень мало имен. Но я хочу сказать, например, в Алматы есть ребята, группа ребят, которые занимаются тач-дизайном. Это сейчас очень такая набирающая обороты вообще мировая практика, и для меня очень важно, что это появилось и у нас в Алматы. И вот они уже собирали первую группу художников, которых они обучали, с которыми они создавали работы и даже сделали выставку именно тач-дизайна. То есть это когда происходит интерактив со зрителем. Работа, диджитал-работа реагирует на прикосновение, возможно, сердцебиение, на звук, на какие-то движения. То есть это нужно понимать, что digital art, он гораздо ближе к зрителю, чем традиционное искусство. То есть это очень часто погружение идет какое-то. И это очень важно, что мы вот это развиваем. Вот. Ну, это вот то, что я хотела бы сказать о казахстанских художниках. Ну, с Алмагуль я работала, я делала фестиваль Шымкент Art Days в 2016 Мгм. году. И Алмагуль была одной из участниц, и, кстати, давала тогда мастер-класс по видеоарту. Вот. Да, поэтому я ее очень хорошо знаю. Спасибо вам большое. Mark, we just wanna swiftly move to you. Larisa, thank you so much. Larisa, I'm just gonna give you a rundown. She mentioned Yeah. three artists, and basically the three of them, one works with the bestiaries, and another looks at the ecological and environmental water challenges around the Lake Balkhash, and the third one works with the ornaments, but they're also reinterpreted in a very interesting way. And basically, it's a new field for us because it's, in Kazakhstan, it's not widely spread digital art. But I asked Larisa a question: what is digital visual art, and how it makes it different from the digital reproduction of the traditional art? So, what is digital art for you? Digital art for me is obviously a new tool. It's another tool from ancient times of oil paints being ground into paint, and then the invention of the tube, of which the paint is then put into the tube, and the design of brushes over the centuries. All these technologies have developed and progressed and innovated art and design. So I think in the new field of AI and robotics and digital art, all these apps and technologies are in essence a modern interpretation of the ancient world of simply new tools for the artists and the creators, from which is, I suppose, like if a child has crayons or if a child has a paint box, for creators, this new world of AI and apps is no different than that. They are tools from which we can use. I also feel, particularly in my case, in using digital art as a tool,
the two worlds colliding between the physical and the digital worlds, and how we can, as creators, reflect these two worlds that we live in, between the actual physical world and the digital space and digital world. And I feel that that intersection and that collision is really, really interesting. So to me, in a nutshell, this whole new digital space is simply a new tool for us to experiment, innovate, and to practice and become accustomed to, whether it be learning about bronze casting, engineering machine titanium, molding in carbon fiber and synthetic compounds, all these technologies and methods which we as artists and creators indulge ourselves into. This whole new world of apps is literally like a child in a candy store. It's to be fun and it's to be played with. So yeah, that's in essence how I'm viewing this digital space. Well, for me, digital, although people think it's all technology, it's all something cold and maybe strange, and only the geeks know how to deal with it, or people who are computer savvy or computer literate. But to me, as we like talking today, I think something is evolving organically, and it's something is growing somewhere in different places, different territories, in different tools and instruments and approaches are being used and being created. So I think it's a growing thing as well. It's not just cast in stone. It's not something that's like a piece of, I don't know, piece of wood or something not living. I think it has an organic quality to it. And many artists and many digital designers, the boundary between them is also elusive, and it's moving back and forth. Do you see the current stars that really inspire you today? Although it's a fairly new field, who do you follow and who do you get inspired with? In the digital space? Digital space and otherwise. You mean in terms of creativity per se, or in the digital arena? Both the digital arena and the creativity, because digital art doesn't exist without creativity. It's not just about tools and technology. Yeah, I'm more inspired and influenced by the technologies than individuals. Funnily enough, I've been listening to many podcasts recently about AI and about how this is how this is affecting, and how going into the unknown with society and with humanity, how this is going to affect our lives, not just in the creative sector, but our lives and the planet in general. And so I'm trying to be like a sponge and just soak up all this knowledge from experts around the world through the internet and podcasts and conversations like we're having, particularly from AI and digital experts in their views about how this is affecting us. They are really inspiring me. I think that's more exciting for me than following a particular genre of digital art or a style of digital art. And it's mind-blowing. It really is mind-blowing into what is happening right now. And we're at this intersection or this cusp of huge change. And that is scary, but exciting at the same time. Also, I wanted to ask you a question, like from the audience perspective, like from a general audience perspective. Where do you experience digital visual art, online and offline? Where do you go? Oh, it can be online. It can be in galleries.
Even some hotels have had digital art playing on huge screens in the foyers. So digital art as the final output of work can be seen in so many locations and places. It can be on our phone, it's on our laptops. As I said, it can be projected in light shows. It's all around us. So I experience it in a whole sensory 360-degree experience. But I also think the whole world of mobile phones and GIFs and NFTs and animations that are in our pockets, it's extraordinary. Yeah. Where the digital artist can promote and expose their work and the methods that they have to express themselves, it's phenomenal. Yes. Yeah, I'd like our listeners to understand that all the museums today, all the institutions, and a lot of festivals and curators that have been previously focused on traditional art right now more and more include digital visual arts in their menu and in their portfolios and But programming. I think it's also important to highlight the actual old-fashioned or old way of having an exhibition, or what we've been accustomed to in a solo show in a gallery. This and having the physical, only having the physical space from which to showcase one's work is now transformed because online exhibitions, all these online platforms, these are the devices, the physical product that an artist can then translate their creativity through these channels. So I think that's also an important point to make in the Yes. digital, the way that you can promote and expose your ideas. And it could be a physical exhibition, but also in parallel, it could be a virtual or online exhibition, so that it's a dispersed format of experiencing art today. Exactly. And I also think with this conversation that we're having, and I was testing it, I was playing and testing last week with an idea of a physical artwork. So in making and constructing the physical work, creating that into digital art and using AI to enhance it. And the idea being that the physical art can only have one way of looking at it because it is one physical thing. Whereas then when you start using a digital space and letting the AI create what it wants to do from that one from that one physical object, it then decides within seconds how it interprets it to create its own art over and over and over again, 100,000 times. And that is, and the way that it can improve itself is something really amazing. Yeah, and of course, for some perfectionists, it would never end because people will get improving and improving their art. And what Larissa mentioned, I really liked that when she talked about the touch art. She said that people could offer a participatory form of art together with the digital visual art. So it's a co-creation, and there's another iteration where digital visual art can just go with the flow, and kind of Right. play it by ear and develop however we cannot even forecast. Yeah, this is I understand, and as I've already said, it is scary
but exciting all at the same time. Because then, does that mean that that's test? And Yeah, that and a very interesting subject. yes, and of course, scary and exciting is also what AI is posing before the mankind today and before the digital visual artists included is for example, the ownership issue, because the AI is not subject to copyright law, and and whatever you feed the AI, it'll produce or reinterpret. So that's one big issue today, and of course it poses another issue for us, the artists, the creatives. The shifts in the employability and the shifts in the market, because AI is becoming, to some, becoming our competitor. So a lot of people are kind of fearful of it and cautious of it. So what is your take on that? Well, it's funny because I was listening to you. As I was listening to you, I was thinking, and I'll give you the name later, but I was listening to the guy, British guy, who they call the godfather of AI, the guy that invented AI. And we can find his name later, but that's his little brand name, or he's known as the godfather of AI. And he was saying, you know, jobs in the future, humanity's jobs. He said, become plumbers. His advice was to be a plumber. In other words, picking up on what you said, is that the jobs that will be needed in the future are those physical, manual careers. In our world, become a sculptor in stone. It's almost going back in time, right? So if you want to be a creator, make a physical thing with a physical tool like in ancient times, because AI and robotics is taking over the way that we used to perceive, if that makes sense. They're taking over the thinking and the philosophizing and conceptualizing and ideating things. Right. Yes, so you are right about the plumbers, because when I was living in London a few years ago, when we needed a plumber, we were waiting for weeks Yeah. to get booked, and then for him to come, and then he cost a fortune. And I know a lot of artists and other people who have higher education diplomas and degrees who are jobless, but this guy is overbooked. But I also think, to your statement, I also think that maybe the humans should move to higher registers of being more conceptual, more philosophers, and more thinking in terms of consciousness and spiritual development and spiritual self-actualization, which Yeah. I think AI cannot get to for the moment. That's an amazing point. That's a very, very good point. And you're now in the whole human emotions and feelings and experiences as a human. Just to come back one point, the chap that I was mentioning earlier, his name is Jeffrey Hinton, and he was the guy that said, "Be a plumber." Okay. But you pick up on a really good point about the human experience and what it's like to be a human. And that then takes us into a whole new world which is happening now. It's happening to me, and I'm very, very conscious of it. And it's a simple question: was that made by a human? So if you have even if we are having a response on an email, okay, did a human write that, or did ChatGPT or AI write that? And then it's going to come down to, let's say you're an architectural practice,
and you're doing a space plan for a restaurant. Okay, did the famous architect or the known architect human that I wanted to employ, did they do the space plan, or did AI efficiently tell me that the seating plan on a potential restaurant concept is like this? Which means all comes back down to, did a human do it or did an AI robot do it? And then we're in the realms of hand craftsmanship versus machine made. And then we're going to have a division in price between elite, very expensive. Oh yeah, this was handcrafted in Italy versus, so this is huge conversation. And then as you rightly said, it all comes down to oh yeah, a human made it because they had deep emotion and deep feeling, and they sensed about this the story and experience that they had. Yeah, where the AI could be cold and machined and programmed, and yeah, it's amazing. Yeah, I totally hear you about thousands of hours invested into the manual work and artisanal quality. But I also sometimes look at a piece of steel, or for example, Lockheed chair by Mark Newson. Of course, it's piece of metal and stuff like that, but there's an emotion in there. So, it's not probably our cognitive apparatus is not perfect enough to discern whether it's totally mechanical and technological, or was it a touch of soul in there? Because sometimes a piece of wood could make you cry, because the artist experienced something, and it's in the shape or in the idea or just in the zeitgeist that he or she caught. So, and of course, like to me, a human being is, of course, like a layered cake, starting from the physical, the body, then the emotions, then the intelligence, the mind, and then this consciousness, and then the soul, and then the connection with the higher source and the higher soul. So, and it's all intermingled, and it's very difficult to define what is human, what is superhuman, underhuman, and we're discovering, and I think AI is like a mirror, is helping us to rediscover ourselves again, like that's how I'm experiencing it. Yes, and I agree. And I was listening to, we spoke earlier. I was listening to a podcast, lots of them by Rick Rubin, the record producer, Oh yeah. who wrote his creative book recently, really promoting the fact that AI is simply a tool. It's just another tool for us to use. And I do subscribe to that point of view. However, in also listening to you though, we can write to the AI and say, well, write in a poetic style, write in a deeply emotional style versus a more CV approach or Business, corporate. yeah, speak in a lawyer's language, in law language, legal language. So I don't know. It's it's a hard one. It's a hard one to 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 discuss, and how it's going to be in the future, because we just don't know. But these things are going on right now, and it's just a sense of, for us to feel it, to connect to it, to try to work with this. But we have to be very mindful of what is going on. Yes, to be friends with the AI, I think is the best strategy, because just to be fearful of it is not gonna benefit anybody, including AI. And I personally am not afraid of AI replacing humans, because I think humans can always be infinitely creative. It just pushes us to other boundaries, and makes us to look forward, not backwards. Well, exactly. I mean, А можно я вмешаюсь? Yeah, Очень okay. интересно.
Ага. Да, я к вашему диалогу хочу добавить, что я, например, еще хочу разбавить немножко. Я, например, верю в киберпанк, сайберпанк, в том, что мы скоро-то соединимся с машинами, с АИ, да, с помощью вот тех чипов, которые сейчас разрабатываются, или каких-то новых чипов. Я вообще верю, что, в принципе, человечество развивается, и мы стремимся к следующему виду, да, то есть теперь был Homo sapiens, а это будет киберсапиенс. Ну вот я такой человек, я верю в киберсапиенс. So Larissa is saying that she was impatient to jump in because she believes in cyberpunk, and she believes that the humans will be merging with the machines and creating a new race, sapiens. You know, I mean, we're laughing, but we're laughing, but it's going to happen. it is happening already. It's happening already. Yeah, And it's human getting robots look. so fast. I mean, Yes. even watching the robotic Olympic Games the other day. Did you see that? So let's, of course, we can go up and higher and higher discussing it because it's all fantastic and I think it's limitless. But I'm also thinking, and I am conscious of our audience and first of all, the emerging artists. So what would be both of your advice to the emerging digital visual artist? Where should they start and what should they do to become seen in this ocean and endless space of everyone coming to this field? That's one. And secondly, what can they do to improve their skills, both creative and technical? Who can answer this first? Mark or Larissa? Ну, я могу ответить. Тут какой совет? Тут один совет, что художникам, диджитал-художникам, наверное, нужно следить, ну, как и обычным художникам, нужно следить за современными выставками Digital Art, да, за топовыми, наверное, какими-то художниками. Ну, просто следить не потому, что там пытаться их повторить, а понимать, насколько технологии улучшаются, да. То есть, когда появились нейросети, интернет заполонили картинки, да, которые там вообще не имели никакой художественной ценности. Но когда нейросетью стали пользоваться художники, которые имеют какой-то опыт, базу и какое-то знание, да, и концепцию, авторскую идею, тогда появилось нейросетевое искусство. То есть вот художникам я бы рекомендовала просто следить за всеми новинками, которые сейчас происходят. То есть сейчас ведь можно уже и сайт создавать с помощью текстовых запросов, да, нейросети очень сильно продвигается вперед. Это еще не искусственный интеллект, пока нужно понимать, что интеллекта там еще нет, но он уже на подходе, и за этим нужно следить. То есть сейчас с помощью текстового запроса можно создавать все, что угодно уже. Уже и сайт можно создать, и видео можно создать, и аудио можно создать. И вот за этими новинками нужно, конечно, следить. Но при этом я не думаю, что всем диджитал-художникам нужно прям пользоваться суперсовременными инструментами. Я думаю, что каждый может найти что-то свое, что вот он готов применять, и этого будет достаточно. Это вот будет жанр и стиль. Я все жду, когда у самой нейросети появится свой жанр, который не сможет воссоздать человек. Вот. То есть я жду вот таких открытий. Я думаю, что к этому нейросеть очень близка. Вот это есть такое понятие brain rot, да, гниение мозга, которое вот сейчас набирает обороты, который вот, когда нейросеть создает какую-то глупость, ну, мы понимаем, что это сделала нейросеть, она там как-то метаморфоз какой-то с человеком сделала, да, что вот как-то мы видим, что это какой-то сюрреализм, но сюрреализм у нас уже был, мы понимаем, что это такое, но это какой-то нетипичный сюрреализм. И мне вот кажется, что вот это вот баги нейросети, которые она выдает, это что-то вполне могло бы стать ее собственным стилем. Вот я все жду, когда у нейросети появится свой стиль. Мне очень интересна эта тема.
Okay, so in a nutshell, before we move to Mark, in a nutshell, Larisa was saying that I would advise, like in any art, digital or not, you need to watch the trends and the trailblazers, not to copy them, but just to see what's going on. And she's personally excited about when text to site and text to video and audio, and she's waiting for the neural networks to start creating its own style of art. And also she touched upon the brain rot and some bugs, so she's just waiting where it all will lead us. And you, Mark? Yeah, interesting. So I think you were asking how for your audience to be not necessarily more creative, but to be open to creativity and how to be seen. I'm advocating on behalf of the emerging artists. Yes. If they want to make their way in the digital visual art, what shall they start with, and where can they train their eye or train their brain, Yeah, to become more, maybe you don't like that word competitive, but actually because there's like hyper supply, everyone is an artist today. I'm an advocate of making things with your hands in the physical space. So that's where I'm coming from. Completely open to all sorts of craftsmanship, all sorts of materials, to be open to possibility. I'm also a supporter of multiple fields. So I'm multidisciplinary in that sense of two-dimensional, three-dimensional work, interior space, volume, sculpture, objects, design, art, installations. It's all encompassing, open-minded creativity. So that's how I think creativity can be more creative. In a nutshell, like you said before, completely open to all unknown possibilities. And I feel I'm scared a little bit. I'm worried or I'm concerned that many creatives spend too much time in front of the screen, too much time on the two-dimensional digital aspect. And so I would promote more time looking at blossoms on a tree, looking how a flower grows, to be aware of the world around us, not just looking at the illuminated two-dimensional glass that's in front of us. In terms of how to be seen, I think, or how to be more creative in that sense, and following a trend, I'm more a believer in your own passion, your own way, finding the journey yourself, not to be influenced too much by fashion or trends, but to finding ways and having the confidence and self-belief in your own ideas to extract that creativity within. And I was also saying about the physical surroundings and Well, I totally hear both of you, and I would only add that I so much am into believing that every one of us is given this spark of creativity and congeniality, that we just sometimes listen too much to the external world and the advice that I'm asking you both. But we very little time spent on our own and in silence to listen to our voice and hear our own voice, and getting our signature out of our system and making it visible. And also, I think
if I ask this question of myself, I would also advise looking at the great masters that were before us, because I think we're just a link between the past and the future. And we were influenced by the physical artists and the visual artists, and just artists that are not in our field, that are not in design, the literature, the theater, the photography, the film, the music, the dance, advertising, crafts, anything, you know. So, and also personal stories and history. There's so much inspiration in the world, and I totally agree with Larisa, you, and with you, Mark, that you have to get out of your box and expect the unexpected. Yes, and here, and you said that so well. So I think what you have just expressed, yeah, it's spot on, and you said it very eloquently. Thank you for that. Thank you, guys. So with that, I think I'd like to thank our speakers, Larisa Karczewskaya, the visual artist from Karaganda, Kazakhstan, and also Mark Humphrey, our colleague, also an artist and philosopher from London, United Kingdom. And together we made this podcast on digital visual arts for the UNESCO-supported project, Digital Skills for Cultural Creative Industries. Thank you.